In our discussions today, we also emphasize that civilians must be protected. Mutangano wa BRICS ngaha zwine zwa khou bvelela mabvaḓu vhakati. Justice cuts both ways. There are serious allegations made by the state against me. Mulandu wa mulanguli wa kale wa Eskom Vho Matsila Koko wa zwa vhufhura na vhuaḓa ha masheleni wo bvisiwa khothe. You see, when you invest in women's football, this is what you will get. We've got talent in South Africa. Let's invest in our women's football. Mugudisi wa timu ya vhafumakadzi ya Mamelodi Sundowns Vho Jerry Shabalala vari u shuma zwavhuḓi ha timu yavho zwi khou rumela mulaedza wavhuḓi wa uri bola ya vhafumakadzi fhano Afrika Tshipembe i vhe ya professional. Nda ndi madekwana ndi ne tshanduko ligege ndiko vhaṱanganedza nga mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nda dovha hafhu nda livhuwa u shelwa nga vhone henefho hayani. Fhungo ḽa u thoma ḽi ri Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vha khou ranga phanḓa muṱangano u si wa nga misi wa mashango a mbumbano ya BRICS u amba nga tshiimo tsha zwithu ngei dzinguni ḽa mabvaḓu vhakati. Condemn any kind of individual or mass forcible transfer or deportation of people, particularly Palestinians, from their own land. And we reiterated that the forced transfer and deportation of Palestinians, whether inside Gaza or to neighboring countries. We reiterated our commitment to the peaceful resolution of differences and disputes. And this was stressed over and over, that the disputes should be resolved through dialogue and inclusive consultations in a coordinated and cooperative manner, and we support all efforts that are conducive to the peaceful settlement of the crisis. Musi tshiimo tshi tshi khou nana u ṱhoṱhela ngei Gaza, mashango ane a vha mbumbano ya BRICS a khou fara muṱangano u si wa nga misi u amba nga tshiimo tsha zwithu dzinguni ḽa mabvaḓu vhakati. Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vhane vha mudzulaphanḓa wa mbumbano iyi ya BRICS vha khou tshimbidza muṱangano uyu une wa khou fariwa nga nḓila ya vhuṱumani ha tshizwino-zwino. Vharangaphanḓa vha maṅwe mashango aya a BRICS ane a vha Brazil, Russia, India na China khathihi na vhaimeleli vha mashango o rambiwaho ane a vha Saudi Arabia, Argentina, Egipta, Ethiopia, Iran na United Arab Emirates na vhone vha khou dzhenela muṱangano uyu. Muvhuso wa fhano Afrika Tshipembe ndi kale u tshi khou ṱahisa u vhaisala hawo nga tshiimo tsha zwa vhuthu ngei Gaza musi shango ḽa Israel ḽi tshi khou bvela phanḓa na u ita midio vhuponi honoho. Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vho ṋekedza maipfi a u vula muṱanganoni uyu u si wa nga misi wa BRICS namusi hune mashango ane a vha miraḓo ya BRICS khathihi na mashango aya o tou rambiwaho vha khou ṋekedza vhupfiwa havho nga tshiimo tsha ngei Gaza. Muṅwali muhulwane wa UN Vho Antonio Guterres na vhone vha ḓo shela mulenzhe muṱanganoni uyu. Musi muṱangano uyu u tshi swika magumoni, vharangaphanḓa ava vha ḓo bvisa tshitatamennde malugana na tshiimo tsha ngei mabvaḓu vhakati zwihulusa ngei Gaza. Tsengo ya vhuaḓa na vhufhura ya masheleni a randa dza biḽioni 2.2 ya muhulwane wa kale wa Eskom Vho Matsila Koko khathihi na vhaṅwe vhaholelwa ngavho vha 18 yo bvisiwa kha mutevhe wa milandu ya khothe. They are now former accused until we then decide to re-enroll the matter. But what we can clearly state is that the magistrate did not rule on the merits. So none of the decisions that were made have anything to do with the merits of the case. It's based on procedural issues that he raised, that the delay was unreasonable. So we must state that the merits haven't been ventilated in court. So a ruling does not speak to the merits. So essentially, for a person sitting at home wondering, it does not speak to how strong or weak the case is, but it pertains to the delays as cited by court. Justice cuts both ways. There are serious allegations made by the state against me. The public expects
that these allegations must be answered. I think we're taking South Africans for a ride. The National Prosecuting Authority is doing South Africans a big disservice. You can't make such allegations, investigate them for more than 5 years, bring me to court, wake me up at 6 o'clock in the morning. More than 12 months later, you're not ready to give me to go to trial. What we see here is hate crime. What has happened to me and my family is nothing else but hate crime. It's a hate for Coco. It should never happen to any family. President Cyril Ramaphosa bakoitela khaedu khuvhangano ya dzitshaka ya zwa pfunzo ine yafi Education International 10th Africa Regional Conference uri ifhelise maitele a pfunzo ya kale ya zwa vhukoloni. President Ramaphosa vari khuvhangano iyi ifanela u wana nḓila dza u ṱanganyisa mihumbulo yo fhambananaho khathihi na tshenzhemo dza vhutshilo zwa ḓisiwa kha sekithara ya zwa pfunzo. Musi wa tshikwama kha khuvhangano ya vhufumi ya dzitshaka yanga wa pfunzo kha ḽino dzungu ḽa Afrika, President wa ḽino Vho Cyril Ramaphosa wa amba nga masheleni ane muvhuso wa shumisa kha mveledziso ya pfunzo. Government is spending quite a lot of money, and 6.6% of our GDP is spent on education, and overall almost 19% of our national expenditure is dedicated to education. Ramaphosa wa manga ligali muvhuso wa ḽidzhia ḽa vhona uri u khou katelwa thero dza thekhinolodzhi kha pfunzo. In South Africa, we are on the brink of a significant educational reform with the implementation of coding and robotics curriculum from grades R right at the beginning to grade 9. Now, this initiative is part of our broader strategy to integrate STEM subjects into our education system. By doing so, we aim to equip our learners with the digital skills that are necessary to thrive in a fast-paced world. Vari pfunzo iti yo shandukiswa uri sa tsasedzesa kha mashango a nnḓa isadzese kha ḓivha zwakale ḽino dzhango khathihi na u bveledzisa vhadzulapo vhoṱhe. We must challenge colonial theories and practices to build resilient education systems that are centered on African perspectives and experiences. This requires a shift from a Eurocentric worldview to embrace a more diverse and inclusive perspective. Ramaphosa vari COVID-19 yoshandikusa vhukuma maitele a u funza khathihi na mashumele. The pandemic itself hastened digital transformation in a number of countries around the world, and it altered the patterns of work as well as of education. It forced us to confront and appreciate the essential nature of education, also healthcare, revealing both the robustness and the fragility of our societies in the face of hardships. President vari vadededzi vatama chipiḓa tshihulu siani ḽa pfunzo kha u vhea mutheo wavhuḓi khathihi na mveledziso ya shango. Dzangano la Student Forum for Service Delivery liko ṱoḓa Minister wa pfunzo dza nṱha Vho Blade Nzimande vha tshi fhelisa tshikwama tsha u thusa matshudeni vha pfunzo dza nṱha nga masheleni tsha NSFAS hune vha ri masheleni a tshikwama ichi a fanela u iswa kha zwiimiswa zwa pfunzo dza nṱha u bva kha muhasho wa zwa gwama. Dzangano iḽi ḽo ṋekedza ḽiṅwalo ḽa zwililo ofisini dza muhasho wa pfunzo dza nṱha ḓoroboni ya Pretoria. Eli dzangano la Student Forum for Service Delivery liko amba uri masheleni a tshikwama ichi cha NSFAS a khou lozwea sa izwi maṅwe a tshi badela miholo ya vhashumi vha tshikwama tshenetshi ngeno matshudeni vhane vha vha na ṱhoḓea ya masheleni vha sa khou a wana. Vha ri arali ṱhoḓea dzavho dza sa swikeleliwa a hu na yunivesithi na nthihi ine ya ḓo vula ṅwakani. Minista wa muhasho wa pfunzo dza nṱha vho vha vha siho u ṱanganedza ḽiṅwalo iḽi ḽa zwililo. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya zwene zwino.
ri a dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Muṅwali wa dzibugu vunḓuni ḽa Limpopo ane a dovha vha muṱuṱuwedzi a bvaho fhaḽa Dzanani nnḓa ha Louis Trichardt o pfufhiwa zwi tshi kwama u ṅwala hawe bugu nga luambo lwa ḓamuni. Mutsitsielwa muriri o wana tshiphuga u bva kha The Book Behind Awards. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha u ṅwala bugu i vhidzwaho Mbuno dza Lufuno yo gandiswaho nga ṅwaha wa 2022. Vha tshiimiswa itsho vha dzhiela nṱha vhaṅwali vhane vha ṅwala nga luambo lwa ḓamuni. Mureri o thoma u ṅwala nga ṅwaha wa 1994 ana miṅwaha ya 11. Bugu yawe ya u ranga ya Handbook of My Life yo gandiswa nga ṅwaha wa 2017. Zwo nṱuṱuwedza u ṅwala dzibugu ndi ḓivha zwakale yanga musi zwi tshi ḓa kha maṅwalo. Zwo itea ndi zwa uri nga ṅwaha wa 1994 musi ndi tshi khou ita heiḽani ya vha i tshi ḓivhiwa nga standard 4 ine zwino ya vha grade 6 ro swika he ra fhiwa tshiṅwaha yanga vho titshara vha vho riṋe uri kha ri ri u ṅwala nga luambo lwa ḓamuni nga Tshivenda ri ṅwale short story kana nganeapfufhi. Nṋe nda ṱuwa nda ṅwala nga zwithu zwine zwa vhona ndi zwa ḓivha zwakale. Ndi tshi vhuya hafho vhadededzi vho vha tshi khou takadzwa nga maanḓa nga mushumo wanga. Ndi hafho he nda thoma u zwi dzhiela nṱha uri nṋe zwavhuḓi ndi na vhukoni ha u ṅwala. U bva hafho nga 1994 u swika ṋamusi ri tshi khou vhala na miṅwaha ya musi ndi tshikoloni tsha nṱha ndi high school ndo vha ndi tshi khou ḓi ṅwala u ya yunivesithi u swika na ṋamusi ndi kha ḓivha muthu ene a kha ḓi ṅwala zwo bva hafho. Vha khoro ya tsengo yo khetheaho vho vhetshela thungo khaṱhulo malugana na khumbelo nga miraḓo mivhili ya kale vha bodo ya Lepelle Northern Water ya uri vha bvisiwe kha khumbelo ya u wana murahu masheleni o shumiswaho zwi songo fanela ane a khou ṱumanywa na thandela khulwane ya maḓi ya Giyani. Vha khethekanyo yo khetheaho ya tsedzuluso kana SIU vho humbela khoro iyi ya tsengo yo khetheaho uri i wane murahu masheleni ano lingana randa dza biḽioni 2 u bva kha muofisiri muhulwane wa kale wa Lepelle khathihi na muhulwane wa kale wa zwa masheleni na mulanguli wa kale wa mashumele. U tsitsikana ha maḽori khathihi na Tshilengo fhethu hune a tsitsiwa hone mihwalo vhuimangalavha ha Durban zwi ḓo sia vharengi vha tshi badela mitengo ya nṱha. Izwi ndi uya nga vha dzangano ḽa Road Freight Association vhane vha imelela nḓowetshumo ya zwa maḽori. Vha ri arali zwithu zwi sa khou tshimbila zwavhuḓi kha Transnet vhaendedzi vhoṱhe vha mihwalo na dzi thundu khathihi na vharengi na vhone vha kwamea. Vhaṅwe vha khou ita na u amba uri hu dzhenisiwe sekthara ya private u itela uri mushumo u tshimbile zwavhuḓi nahone nga tshifhinga. Zwa u ongolowa tshumelo vhuimangalavha zwi khou vhea mutsiko kha vhoramabindu vho lindelaho thundu yavho. Izwi ndi musi maḓuvha madalo na one o vhandamela hune vharengi vha bva nga vhunzhi u ya u renga. Vha dzangano ḽa vhuendi ha dzi thundu dza badani vha ri tshifhinga ndi tsha ndeme kha nḓowetshumo iyi. We see that through pressure on those of our members who do forwarding and clearing as part of their supply chain and their offering to clients. We see that in terms of members who do stock management, so our 3 and 4 PL members who actually look after the supply chains for their customers in quite a bit of detail. And we know of the containers standing offshore because obviously customers are saying, well, you know, where's my container? I ordered this and that and it hasn't arrived. Tshilengo ichi tsha u endedza mihwalo tshi dovha tsha vha na masiandoitwa a si avhuḓi kha vharengi hune mitengo ya khou lavhelelwa ḓo gonya nga nḓila yo kalulaho. Let's say, for example, a transporter, a truck who would come to the port to pick up this container on, I'm just using figures again, the 1st of December, and now you tell the transporter, sorry, no, transporter was contracted for that date, loses that revenue, so there's revenue loss. If the transporter can pick up another date, another load on that date, then all good and well. When your container finally arrives and you now need to move it, you might not be able to find a transporter as easily. You might have to pay more. It might stand in the port for a couple more days, or in a depot, there will be what they call demurrage costs. So it's really paying for keeping something at a place longer than what you'd originally agreed, or the shipping lines start charging penalties on the delay of the box coming back. So they needed that empty container back to go, as I explained earlier on, to go somewhere else.
Now they don't get that empty container. They've got to go source it somewhere else, maybe even from a competitor, and have to pay more. So there be a whole series of penalties starts to enter into the supply chain and filter along the supply chain. Uko taisori na hoba kampani ya Transnet vachiko levelesa fungo la unga shumisana na ba kampani za private utandulula danditande ili jibonala basakoto zuchimbidza ngandira ya chiatu. Vuendi kabada ya N2 bukati ha Richards Bay na mtubatuba kapendera shango ya Debora funduni la KwaZulu-Natal hoto unana utsisikana hune haba na muduba wa malori onofira kilomita za 10 utsisikana uhu ziko utebera chewo yaba Transnet ya uimisa zao endedziwa hamiwaro nga malori ujena bwimangalaba ha Richards Bay bunja malori aya are mudubani uyu murafu ako endedza minerala ine yanga marasha na manganese ubva spidani zwapambana naho zwa shango pamaspara wa mhlathuze kati na ba Transnet bakati mtanganoni wa ulingedza wana thandululo. Paramende iko vota marugana na likumedzwa la murangaphanḓa wa lihoro la EFF bo Julius Malema la uri embassy ya shango la Israel pano Afrika Tshipembe ivaliwe kati na ufhelisa vushaka habu diplomasi na shango ilo. Zwazwo ri badisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala i khou shuma zwavhuḓi musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rand 37, bond 23 rand 6 cents, euro 20 rand 11, pole ya Botswana 1 rand 37. Mikoa phala JSE ifasi. Kazi bveledzwa musukundi $2,005, platinum ndi $932, oliso nkunakiswaho ndi $81.88 ngafaki. Kaza mitambo mgudisi wa timu ya vafumakazi Mamelodi Sundowns vo Jerry Shabalala vari ushuma zwavhuḓi ha timu yavo zwiko urumela mulaedza wavhuḓi wa uri bola ya vafumakazi fana Afrika Tshipembe ibe professional. Sundowns yo vhuya fano hayani na musi nga murahu ha u tuba vhugwena ha Afrika lwa vhuvhili kha miṅwaha miraru yo fhelaho. Dzi Brazilians vho kunda timu ya Sporting Club Casablanca ngei Morocco kha makhaula tshele a tshiphuga ichi cha CAF Women's Champions League ba mulovha nga swondaha. When I look at the journey that we've walked with this team, way back from the Sasol League, going now to Hollywood Super Bet League, it's about time that the ladies, they play football professionally, you know. They don't have to have 2 jobs to go to work, 9 to 5 job, and come back and play football. You see, when you invest in women's football, this is what you will get. We've got talent in South Africa. Let's invest in our women's football. Yeah, we hope it's going to be there. That's the only thing we're hoping for. Because I've been preaching about it since I joined Mamelodi Sundowns. When I win CAF and then go to Club World Cup. This arrival should send a signal. It should send a signal to everyone that women football is also football. Let's invest the way we're investing in men's football. Let's identify talent, but most importantly, let's give them support. And every team that does not have a women's team now, when these women come out there, they must question themselves. Timu ya rushaka ya bora ya pano Afrika Tshipembe ya bafana bafana yokundiwa mutamboni wa urera ushikelera tonamende ya chiphuga cha lifasi nga shango la Rwanda ngei Butare zone zvino masiyari. Shango la Rwanda lofedza lokunda bafana bafana nga zvikoro zviviri kha gumba mutamboni uyu he buviri ha zvikoro izwi zwa danga lutalo lwa uthoma nga vhukati ha vatamba murahu ba bafana bafana nga nnḓa ha izwo vatamba phanḓa ba bafana bafana vho vha tshi khou balelwa u ḓivulela na u ḓisikela zwikhala zwa u kora na kha lutalo lwa vhuvhili vhafana vho kona u sika zwikhala zwinzhi fhedzi vhatamba murahu vha Rwanda vho vha sa ṱoḓa u pfa tshithu izwi khou sia Rwanda vha nṱha ha group C hune vhafana vha vha kha vhuimo ha vhuvhili nga murahu ha mitambo mivhili yo no tambiwaho ri lavhelesa mavhala a ngwe. Uma ngabe bebehlezi belingananga izulu. Oh, asiboneke lapha ithuba lokuthi ke kube u2-1. Mafhungo na musi ogumanefa Jennifer Matsela uko tevela na mucho apa madekwana vhuḓi nda.
loko vha tshi kharabela semu tsho washu zori wone wori fara zwino zwo vha khou tsivhudza zwone ndi zori mvula dzi khou ḓivhona dzi ḓovha dzi tshi khou na dzo ḓine mannḓa u swika hanefhaḽa kha 60% ri khou lavhelesa kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng ri tshi lavhelesa na kha vunḓu ḽashu hanefhaḽa ḽa Limpopo na vhupo ha vunḓu ḽashu ḽa Mpumalanga fhedzi ri khou ri tshi ṱwa ri tshi lavhelesa ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa Western Cape kule Lutsinga ri khou vhona ḓo siyo khou rothola hanefhaḽa kha vunḓu ḽashu ḽa Western Cape na musi ri tshi lavhelesa ngeno vhukati ha shango ḽashu hone ri khou bvela phanḓa nga ralo zwine vha khou tsivhudzwa zwone ndi zwone hoṱhe vha khou vhona no ḽa muvhala wa ṱaḓa hanefhaḽa u sumbedza magabelo a ḓovha o sinywa vhukuma ndi kha vunḓu ḽashu ḽa Western Cape na musi ri khou lavhelesa muya onoyo ḓo sia u tshi khou kwama na muṅwe vhupo ha vunḓu ḽashu ḽa Northern Cape ra dovha hafhu ra lavhelesa kha vunḓu ḽashu ḽa Limpopo vunḓuni ḽashu ḽa Gauteng mvula dzedziḽa dzi khou vhona dzi tshi ḓovha dzo ḓi ṋea maanḓa vhukuma ri khou bvela phanḓa nga ralo hanefhaḽa hone vha khou vhona u tingiwa nga muvhala mutswuku vha khou tsivhudza zwa uri hai hu ḓovha na khonadzeo dza mililo ya ḓaka ri khou lavhelesa vunḓu ḽashu ḽa Free State fhedzi ri tshi lavhelesa hafhu dzedziḽa mvula dza maḓumbuni vha khou vhona ho tingwa nga muvhala wa ṱaḓa hanefhaḽa dzi khou vhona dzi khou bvela phanḓa hone dzi ḓo kwama vunḓu ḽashu ḽa Mpumalanga na musi ri khou lavhelesa hanefhaḽa kha vunḓu ḽa Limpopo ri tshi ṱuwa hafhu ri tshi lavhelesa kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng hu khou vhona tshi ḓo fhisa vhukuma Johannesburg 33 degrees 34 degrees phala Pretoria ra ṱuwa hafhu ra lavhelesa kha vunḓu ḽa Limpopo nahone na mvula dzashu dzi khou vhona dzi tshi khou na hanefhaḽa hu khou vhona tshifhinga dzi ḓovha dzi nṱha vhukuma hune Giyani ya ḓo swika kha 39 degrees Thohoyandou ya vha kha 38 degrees zwa tamba fhedzi ḓo vha hu tshi khou fhisa vhukuma vunḓu ḽa Mpumalanga hone na hu no pfhelapfhela ha mvula hu khou vhona nazwo nahone temperature dzi ḓovha dzi nṱha fhethu ho fhambananaho ri khou tshi lavhelesa Lydenburg hanefhaḽa i ḓo vha kha 38 degrees Skukuza ya swika kha 38 degrees rambe zwi ḓo vha tshi khou fhisa vhukuma KwaZulu-Natal nahone hu khou vhona temperature dzone na dzone dzi ḓovha dzi nṱha Ladysmith 39 degrees phala Ulundu 34 degrees ri khou bvela phanḓa nga rolo kha vunḓu ḽa Eastern Cape nahone ri khou vhona zwo ri hai hu ḓo vha hu tshi khou fhisa vhukuma fhethu ho fhambananaho hune temperature dzi ḓovha dzi kha 35 degrees hanefhaḽa Craddock ra bvela phanḓa hafhu nga rolo kha vunḓu ḽashu ḽa Western Cape nahone hu khou vhona zwi ḓo vha hu tshi khou fhisa fhala Fremantle nga 31 degrees fhedzi temperature dzi fhasi fhala Cape Agulhas nga 25 degrees hune nahone mimuya yeneiḽa i khou vhona zwi ḓo vha yo ḓi ṋea maanḓa vunḓuni ḽa Northern Cape nahone hu khou vhona zwi ḓo fhisa vhukuma kuruma nahone i ḓo swika kha 36 degrees hanefhaḽa zwo tamba fhedzi uri hai temperature dzi ḓo vha dzi nṱha nga rolo kha vunḓu ḽa Free State nahone nahone pfhelapfhela mvula temperature dzi nṱha hu khou fhisa Sasolburg 34 degrees na fhala Bothaville nga 37 degrees ri khou ṱuwa pfhelapfhela na kha vunḓu ḽa North West nahone vha khou tsivhudza fhedzi zwa uri hai nahone hu ḓo tshi khou fhisa Rustenburg 36 degrees nahone pfhelapfhela ha mvula hu khou vhona zwi ḓo vha tshi khou fhisa fhethu fhambanaho u bva kha nṋe mukololo wa Matsila ndi ri madekwana a vhe a vhuḓi